2026 no es solo una fecha en el calendario, es un punto de inflexión. Para muchos, es un año más, pero para quien saben leer entre líneas las profecías más oscuras de la historia, es el año de la traición final. Imaginen por un momento una mujer ciega que vive en una remota aldea búlgara, que jamás ha pasado la península ibérica, y que, con un susurro, selló el destino de toda una nación. Baba Vanga. Su nombre basta para healar la sangre de los servicios de inteligencia de todo el mundo. ¿Por qué? Porque sus predictions no son meras supositions, son declarations. Vio el 11s, vio la queda de regimens que se crean eternos, y ahora, al acercarnos a esta fecha limit crucial, sus palabras sobre España resurgen con una fuerza sin precedentes. Dijo, quien quiera que ostente las riendas del poder en España conocerá el nombre de su mayor traidor. Y ese solo nombre bastará para destruirlo. Reflexionemos un momento sobre esta frase. No se refiere a un golpe militar, un intento de asesinato en una revolución sangrienta. Se refiere a una información, un nombre, una verdad tan tóxica que ningún ejército, ninguna guardia real, ningún servicio secreto puede detenerla. No será una bala en una bomba lo que sacuda Madrid, sino la revelación de la traición en el corazón mismo del poder. Durante décadas, estas advertencias han sido silenciadas, enterradas en los archivos más reconocidos, clasificadas como secretos de Estado. Los servicios de inteligencia, trabajando en la sombra, han filtrado cada palabra, cada visión de la profetisa, temiendo que el pueblo español se diera cuenta de que el peligro no viene de fuera, sino de los silenciosos pasillos de sus propias instituciones. Pero la verdad es como el agua, siempre encuentra una grita. Hoy, en 2026, las fisuras están ahí, abiertas de par en par. Lo que Vanga describió con precisión quirúrgica hace 30 años está desarrollando en nuestros propios ojos. Hablo de un líder que se crea protegido por alianzas inexpugnables, mientras la daga estaba alzada a sus espaldas. Vea a España como esa tierra de luz que de repente se vería envuelta en una sombra que provenía del corazón mismo de la nación. No es una amenaza externa la que se cierne sobre nosotros. Es una decadencia interna que nadie quería ver venir. Porque permaneció oculta esta perficia durante tanto tiempo. Porque es terriblemente lúcida. Vanga vea rostros. O hay conversations que no habían tenido lugar. Describió escenas en el Palacio de la Moncloa con tal claridad que quienes tuvieron acceso a sus escritos secretos dedicaron sus vidas a intentar alterar el caso del tiempo. En vano. Dijo que el año 2026 marcaría el final de un ciclo de 25 años. Un ciclo de poder que no termina con la derrota electoral, sino con la devastación moral. Quédense conmigo, porque lo que van a escuchar en los próximos minutos hará ánicos todo lo que creen saber sobre la estabilidad de nuestro país. Vamos a profundizar en los detalles de esta traición final. ¿Quién es esa figura sombría a la que vengalamo, la que como en la mesa pero prepara el veneno? Porque loro la profetisa al hablar del destino de España para este año en particular? Esto no es solo política, es una tragedia griega que se desarrolla en suelo español. La profecía de Vanga es un espejo que refleja nuestra realidad. Y lo que vimos en él es el retrato de un traidor cuyo nombre, una vez pronunciado, cambiará España para siempre. Ha llegado la hora de la revelación. Y cream, Nadie está preparado para lo que se avecina. Porque deberíamos dar crédito a las divagaciones de una anciana mística que murió hace años, especialmente cuando se refieren al futuro político y social de España. Esta es la pregunta que se hace totalmente racional. Pero la respuesta no reside en la lógica, sino en los hechos.
Para comprender por qué España es ahora el centro de sus profecias, primero debemos examinar su trayectoria. Un historial profético que ha dejado sin palabras incluso a los mayores escépticos del mundo. Baba Vanga no era una simple adivina. Era lo que algunos llaman una ventana al futuro. Recuerden el año 2000. El predicho, con 20 años de antelación, que quedaría sumergida y el mundo entero loraría. En aquel entonces, todos pensaron que se refería a la ciudad rusa de Kursk. ¿Cómo podía quedar sumergida una ciudad entera? Era absurdo. Hasta el 12 de agosto de 2000, cuando el submarino nuclear del mismo nombre se hundió en el fondo del mar de Barents, llevándose consigo a 118 personas. No se había equivocado con el nombre. Lo habíamos malinterpretado. Aquí es donde la conexión con España se vuelve inquietante. En esos mismos cuadernos secretos, donde mencionaba catástrofes globales, hablaba de una península occidental que se descubriría desde dentro a mediados de la tercera década del siglo. No siempre se refería a los países por sus nombres modernos, pero sus descripciones geográficas y temporales no dan lugar a dudas. Describió el colapso de los hermanos americanos bajo los ataques de los pajaros de hierro. El 11 de septiembre de 2001 confirmó su visión. Predijo el ascenso del 44 degree presidente de los Estados Unidos, afirmando que sería el último antes de una era de gran caos. Se podía ver los acontecimientos con tanta claridad a miles de kilómetros de su humilde hogar en Bulgaria. ¿Cómo había escapar España a su visión? Según testigos cercanos a la profetisa, Vanga sentía una extraña fascinación por las tierras mediterráneas. Solía decir que España era el termómetro del alma de Europa. Si España tiembla, todo el continente se derrumba. Pero aquí está el elemento que debería hacernos reflexionar. Vanga habló de un periodo de 25 años de estabilidad ilusoria para una nación monárquica del sur de Europa, un periodo que terminaría abruptamente en 2026. Describió a un pueblo orgulloso, pero cegado por el sol de la prosperidad, incapaz de ver la sombra que se alargaba sobre sus instituciones. Para ella, España no es un país cualquiera, es un punto de inflexión geopolítico. Mencionó que los muros de piedra de la vieja autoridad comenzarían a derrumbarse no por la presión de una invasión, sino por una enfermedad de la lealtad. Si on crees que son coincidencias, analiza la precisión de sus fechas. Vinculó el destino de España a ciclos astrológicos y políticos que convergen en ese fatídico año, 2026. Afirmó que el mundo entero observaría a Madrid con asombro, no por sus fiestas en su cultura, sino por la velocidad con la que un sistema que se crea inexpugnable puede desmoronarse al revelarse un solo secreto. Esto no es solo una predicción, es una advertencia estructural. Vanga no buscaba infundir miedo, buscaba preparar las mentes de la gente. Sabía que el impacto de la traición sería tan grande que, sin esta preparación, el país podría sumirse en un caos irreparable. Su sello de precisión radicaba en su capacidad para identificar el eslabón más débil incluso antes de que se forjara la cadena. Y hoy, el eslabón más débil de España ha sido identificado. La cuestión ya no es si tenía razón. Su pasado habla por sí solo. Sino si estamos preparados para afrontar la realidad de lo que predijo. Porque tras las profecías globales se esconde una verdad mucho más íntima. Una verdad que concierne la identidad misma de quienes nos gobiernan y la fragilidad del suelo que pisamos. España ha entrado en la zona de turbulencia que predijo, y lo más preocupante es que todo lo que pronosticó hasta ahora se ha cumplido al pie de la letra. ¿Por qué habría de ser diferente lo que viene después? Nos adentramos ahora en el corazón del infierno,
Donde el misterio se profundizo y las sombras se alargan sobre los adequines de Madrid. Baba Vanga posea la singular capacidad de ver a través de los muros más gruesos, a través de los protocolos más rígidos, difundir las profundidades del alma de aquellos que tienen en sus manos el destino de las naciones. Y lo que vio para España no fue una imagen de gloria, sino el retrato de un hombre que se enfrenta a su propia queda. Describió a un líder que caminaba solo por los jardines del poder, esos jardines que todos conocemos, donde se susurran los secretos de la Moncloa, un hombre que, a los ojos del mundo, exhibe una voluntad de hierro, pero que, en el silencio de sus noches, siente el aliento gélido de un final inminente. Vanga habló de un ciclo de 25 años, que terminaría en 2026. En España, este plazo resuena con especial fuerza. Evoca un periodo de transición que, en realidad, era solo una fachada, una calma precaria antes de la tormenta. Pre-estar prodigado por expedientes, por firmas, por juramentos de lealtad, decía en sus trances. Pero vio lo que las cámaras nunca muestran. Vio documentos ocultos en lo más profundo de los archivos de la inteligencia española, expedientes que nadie se atreve a abrir por miedo a lo que podrían revelar. Hablo de un secreto de familia que no es el de una sola persona, sino el de toda una institución. Un secreto tan pesado que actúa como un ancla, arrastrando al barco español hacia el abismo justo cuando cree haber llegado a mar abierto. Imaginen el ambiente en los pasillos del poder en Madrid. Vanga describió una paranoia creciente, una desconfianza que se filtra en cada apretón de manos, en cada mirada intercambiada dentro de los muros del palacio. Dijo, el traidor no vendrá de la calle, no vendrá de la oposición, no vendrá de una tierra lejana. Para ella, la traición es una cuestión de proximidad. Es aquel que se sienta a su derecha, aquel que comparte su pan, aquel a quien él mismo ha elevado a la categoría de hermano. Aquí es donde el tiempo de vigilancia creciente adquiere todo su significado, porque estamos tocando el miolo del asunto, la idea de que el sistema está diseñado para autodestruirse. Utilizo una metáfora aterradora. El creador será devorado por su propia creación. Un proyecto, una alianza o un político que esté líder moldeado con sus propias manos, creyendo usarlo como escudo. Se convertirá en la espada que lo atraviesa en 2026. Lo más inquietante de las visiones de la profetisa búlgara sobre Madrid es su énfasis en el silencio. Habló de una queda silenciosa, sin gritos, sin disparos, solo un colapso moral. Imagino a España como un edificio majestuoso cuyos cimientos habían sido corroídos por las termitas de la mentira durante un cuarto de siglo. En 2026, según ella, el peso de estas mentiras se vuelve simplemente insoportable para los pilares del Estado. Describió a un líder que, en el último momento, buscó apoyo y solo encontró vacío. Sus aliados de 20 años, sus asesores más cercanos, sus protectores oficiales, todos habrían abandonado el barco antes, incluso de que se oiga el primer crujido. Vanga no hablaba de España con desprecio, sino con profunda tristeza. Vea a esta nación como una tierra de pasión, cegada por quienes se disfrazan. Afirmaba que España posee archivos en la sombra, verdad sobre la transición política y los años de poder que están a punto de estallar. Para ella, 2026 es el año decisivo. Es el momento en que hay que saldar las deudas morales. Y la moneda de cambio no es el dinero, sino la supervivencia política. Presten muchísima atención, porque lo que estamos a punto de analizar es el punto de no retorno. Hemos hablado del lugar, hemos hablado del clima de miedo, pero no hemos abordado la naturaleza exacta de esta traición.
porque vonga dijo que ese nombre, una vez pronunciado, lo aniquilaria to do? Quel es ese secreto que los muros de la Monclo intentan desesperadamente guardar? Estamos entrando en la fase más crítica de la profecía, aquella que señala sin nombre, pero de pistas que solo un público perspicaz puede descifrar. Prepárense, porque las sombras sobre Madrid está a punto de revelar su verdadera cara. Llegamos al corazón de la tormenta, donde con las máscaras y la verdad se convierte en un armolito. En esta cuarta parte, identificaremos la identidad vibrational de lo que Baba Vanga llamó el gran traidor. Recordemos sus palabras. No es un ejército el que derrocará al gobierno en España en 2026, sino un solo nombre. Un nombre que, una vez susurrado en los pasillos de Madrid, actuará como un veneno que se propaga rápidamente. Vanga vio una figura familiar, alguien a quien los españoles ven a diario en sus pantallas, alguien que encarna la estabilidad, pero sia alma ya ha cruzado al otro lado. La profetisa búlgara empleó una imagen impactante para describir esta traición. Habló del veneno de la gratitud. Explicó que la traición más devastadora nunca surge del odio, sino de una deuda que ya no se puede saldar. En España, 2026 marcará el momento en que las alianzas secretas forjadas en la sombra de los años de transición y poder ya no podrán mantenerse. Vanga vislumbró a un creador traicionado por su propia creación. Imaginemos un sistema, una estructura política, o incluso una figura pública que el propio líder actual moldeó, predicho y levo a la cima. Este escudo, este hijo espiritual, este aliado de sangre, es quien tiene la ley de la cerradura final. Porque esta queda será silenciosa, como la describió Vanga? Porque en España, el poder no se derrumba de repente, sino en desgracia. Ella previó el descubrimiento de documentos, lo que llamó pergaminos de la vergüenza, que demostrarían que la lealtad profesada no era más que una maniobra calculada. Habló de una figura sombría, un estratega político, alguien que conoce los secretos familiares del Estado español, quien sabe dónde están enterrados los archivos que nadie se atreve a mencionar. En 2026, este traidor no elegirá la confrontación directa, optará por la filtración orquestada de información. Será el quien abra la caja de Pandora de los archivos del CNI y los secretos de la transición. Para el público español, la conmoción será total. Vanga afirmó que la gente verá el rostro del que amaba transformado en el que team. No se trata solo de una persona que traiciona a otra, es una elite la que traiciona a una nación para salvarse a sí misma. Imagino a Madrid despertando una mañana de 2026 con una revelación tan devastadora que las propias instituciones parecerían disolverse. El Palacio de la Moncloa no será una fortaleza, sino una jaula de cristal. El traidor, según Vanga, es quien posee la llave doble, la que abre la puerta al futuro y la que cierra la celda del pasado. Lo que hace que esta parte del guion sea crucial para el público es la sensación de inevitabilidad. Vanga loro por España porque vio que esta traición estaba arraigada en el ADN mismo del sistema actual. Dijo que no se puede construir un futuro sobre la base de secretos sin resolver. En 2026, España llegará a este punto crítico. El traidor es simplemente un instrumento del destino, aquel que viene a exigir el pago de una deuda moral contraída 25 años atrás. No os mováis, porque el cumplimiento de esta profecía es lo único que aún puede salvar la esperanza. Tras presenciar el colapso y la identidad de la sombra, descubrimos por qué Vanga afirmó que esta tragedia era el paso necesario para que España redescubriera su verdadera luz. La traición de 2026 no es el final, es una gran purificación. Preparaos para la parte final.
porque ahi es donde todo ese inclina hacia la luz. Hemos legado al final de esta odisea profética al momento en que el mito seed ani una verdad mucho mayor. Baba Vanga no fue una presagio de fatalidad, sino una mujer que supo ver más allá de las tormentas para encontrar la orilla. Aunque loro por las traiciones que aguardan a España en 2026, concluyó su visión con un soplo de esperanza que debería resonar en el corazón de cada ciudadano, desde Madrid hasta las Islas Canarias. Dijo, la hora más oscura es la que precede al amanecer, y para España, el amanecer será deslumbrat. Es fundamental comprender que, para la profetisa, la queda del sistema que hemos descrito no es una tragedia nacional, sino un acto necesario de purificación. Utilizo una metáfora que los antiguos comprendían bien. No se pueden sembrar nuevas semillas en un campo cubierto de las espinas del pasado. El colapso de 2026, provocado por esta traición en las más altas esferas del Estado, actuará como un incendio forestal que, es bien adorador, deja tras de sí una tierra de fertilidad sin precedentes. El vislumbró a España liberándose finalmente de sus viejos demonios, de sus secretos familiares institucionales, y de las sombras heredadas de la transición. Vanga afirmó que España no son sus edificios de piedra, en sus decretos, en sus políticos de rostros inexpresivos. Para ella, la verdadera España es una entidad espiritual indestructible. Imagino que, tras el caos de 2026, surgiría una nueva generación de líderes que ya no provendrían de las sombras, sino de la propia tierra del país. Hablo de un retorno a sus raíces, de una España que volvería a ser el faro del Mediterráneo, no ya por su poder económico, sino por su claridad moral. Dijo que el pueblo español posee una fuerza vital, capaz de reconstruir en pocos meses lo que la corrupción ha tardado décadas en debilitar. Pronunció una frase que quienes temían su realización mantenían en secreto. Cuando el castillo de Naples se derrumbe, el pueblo no será con él, se levantará para caminar sobre los escombros. Es un mensaje de poder absoluto para el público español. La traición de 2026 no es vuestra traición. Es la cuenta atrás final de un viejo mundo que se niega a morir. Vanga imaginaba la España posterior a 2026 como una tierra de reconciliación, donde las verdades reveladas por el traidor servirían de base para una sociedad donde las mentiras ya no tendrían donde esconderse. La profecía de Baba Vanga es una advertencia, pero sobre todo, un recordatorio de tu propia fuerza. Señaló el portal de 2026, describió el abismo, pero también mostró el puente de luz que lo atraviesa. Dijo que España tiene una misión histórica, demostrar al mundo que una nación puede morir políticamente para renacer espiritualmente. El secreto de 2026 no es solo el nombre del traidor, sino el nombre de quienes permanecen en pie tras su queda, too. No mires al 2026 con temor. Mira esa fecha como el momento en que las sombras sobre Madrid se disipara finalmente con un sol que ya no se pondrá sobre las mentiras del pasado. La verdad siempre sale a la luz. Y en España, ese día se acerca rápidamente. Valora tus raíces, protege tu verdad y recuerda que el amanecer siempre liga, sin excepción. Es una ley del universo que ningún decreto, ningún veneno, ningún traidor puede jamás derrocar. España está lista para su déspota.